session will start in 2 minutes. Yes, sir, sure. జూమ్లోనా నేను ఇస్తాను ఇక్కడ మెసేజ్ పెట్టేసింది ఇంకొకసారి हेलो हेलो यस ठीक है मैं देखूँगी Yes. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎంతమంది యూట్యూబ్ లైవ్ పెరుగుతున్నారు ఒక్క Zoom 85. యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ 250 స్టార్ట్ చేద్దామా యూట్యూబ్ లైవ్ పెరుగుతున్నారు ఒక్క స్టాప్
ఎస్. లైవ్ ఓకేనా? Good evening to you all. Happy to see all of you on live. This session is about optional. ఈ సెషన్ PSIR Political Science and International Optional గురించి. అయితే ముందుగా సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా మంది భయపడుతుంటారు. అందులో ఈసారి ప్రిలిమ్స్ పేపర్ చూసాక పేపర్ చాలా టఫ్గా ఉంది, మన వల్ల అవుతుందా, CSAT చాలా టఫ్గా ఉంది, మన వల్ల అవుతుందా అని. గత 15 సంవత్సరాల నుంచి రిజల్ట్స్ చూసి నేను చెప్తున్నాను, సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష పాస్ అవటం ఎవరి వల్ల అయినా అవుతుంది. ఫస్ట్ మీలో మీరు కాన్ఫిడెన్స్ నింపుకోండి. ఉదాహరణకి నాకు చిన్నప్పుడు బేసిక్స్ అంత లేవు, కానీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో సివిల్స్ పాస్ అయ్యాను. 2004 అటెంప్ట్లో 2005 రిజల్ట్స్లో. సో సివిల్ సర్వీసెస్ పాస్ అవ్వాలంటే మొత్తం ప్రపంచం మనకు తెలియాలని ఆలోచన పక్కన పెట్టండి. మీకు కంటెంట్ ఎలా ఉన్నా సరే ఒక 1.5 year ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్తో, ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రిపరేషన్తో, ఆర్గనైజ్ సిస్టమ్స్తో మీరు ఈజీగా సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ని పాస్ అవ్వచ్చు, డెడికేషన్ ఉంటే. సో విత్ దిస్ ప్రీఫేస్ ఐ విష్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ ఆప్షనల్స్. సివిల్ సర్వీసెస్ లో మనందరూ తెలిసే ఎగ్జామ్ 3 stages లో ఉంటుంది: ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ. ద ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ విల్ టేక్ 1 year time. ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్, మెయిన్స్ అండ్ ఆల్సో ద పర్సనాలిటీ టెస్ట్. ఆప్షనల్ అనేది మెయిన్స్ లో ఉంటుంది. We have to choose one optional in main examination. We have various optionals like PSIR, anthropology, sociology. There are variety of optionals. My optional is political science and international relations. I have taken this optional when I am writing the exam, when I wrote the exam in 2004 and also in 2016. In 2016, I got 329 out of 500 in my optional. So, optional PSIR is not just for academic sense. In civil service exam, we are not doing it in an academic model. Rather, how to crack the exam with PSIR optional is very, very important. PSIR అనేది కేవలం మనం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నట్టు, PhD చేస్తున్నట్టు కాదు, సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ఎలా క్రాక్ చేయాలని. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, PSIR optional have a lot of integration and similarity with our GS preparation. 40 to 50% of our GS syllabus we can integrate with PSIR, and PSIR syllabus we can integrate with GS. In fact, the two papers, paper 1 part B and paper 2 part B of PSIR is completely interconnected with GS. PSIR lo section B lo paper 1 section B, paper 2 section B రెండు కూడా GS తో కలిపి చదువుకోవచ్చు అన్నమాట. అసలు ఆప్షనల్ కీలకం. ఆప్షనల్ ప్లేస్ కీ రోల్ అనమాట. ఎందుకు కీ రోల్ అని చెప్తున్నానంటే, మీరు లిస్ట్ లో ఉంటారా, ఉంటే ఏ సర్వీస్ వస్తుంది అనేది ఆప్షన్ బట్టే ఉంటుంది అనమాట. యువర్ చాయిస్ ఆఫ్ యువర్ ఆప్షనల్ విల్ డిసైడ్ యువర్ ర్యాంక్ అండ్ ఆల్సో యువర్ పర్టికులర్ సర్వీస్. Particularly the marks, you might get 230 marks in optional or 329 marks in optional. Optional can make almost 80-90 marks variation in your final mark sheet. Not only in your mains mark sheet but also in your personality test, you will get good number of questions in the optional. Optional నుంచి మంచి questions కూడా వచ్చాయి. మీరు చూస్తే ఈ ఇయర్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఇషితా కిషోర్ కొడుతుంది PSIR optional, political science and international relations. She also got one of the top marks in political science అన్నమాట. So what is this optional about? అసలు ఈ ఆప్షనల్ ఏంటి? ఇంటిగ్రేట్ చేసి చదవాలి అంటారు. ఇది ఏంటని ఇది తెలుసుకోబోయే ముందుగా సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ కి ఎంత టైం పడుతుంది? జనరల్గా ఇది అందరి క్వశ్చన్ అనమాట. ఎన్ని సంవత్సరాల ముందు నుంచి సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలని. మీరు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే రాయాలనుకుంటున్నారో ఏ ఇయర్లో 1.5 year ముందు మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. యూ హావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్
1.5 year, at least 18 months before writing the examination. This is a thumb rule for civil service examination. చాలా మంది అనుకుంటారు మేము ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో సివిల్స్ క్రాక్ చేయాలి అని చెప్పి. నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో క్రాక్ చేయాలంటే 18 నెలల ముందు చేసుకోండి అండ్ ప్రాపర్ టైం టేబుల్ మెయింటైన్ చేయండి. ప్రాపర్ టైం టేబుల్ అంటే ఎవ్రీడే 10 to 12 అవర్స్ స్ట్రక్చర్ టైం టేబుల్ ఉండాలి అండ్ ఎవ్రీ వీక్ రివిజన్ ఉండాలి. ఎవ్రీ వీక్ ఖచ్చితంగా వీక్ మొత్తం చదివింది రివిజన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎవ్రీడే కరెంట్ అఫైర్స్ చూసుకోవాలి. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే వీక్లీ కానీ మంత్లీ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ చూసుకుందాం అనుకుంటారు. కాదు, కరెంట్ అఫైర్స్ లాస్ట్ వీక్ జరిగింది ఈ వీక్ అవుట్డేట్ అయిపోద్ది. ఉదాహరణకి లాస్ట్ వీక్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఓపెన్ అయింది. అది ప్రెసిడెంట్ పిలవకుండా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓపెన్ చేశారని చెప్పి పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయింది. ఆ ఇష్యూ లాస్ట్ వీక్ అయిపోయింది. సో మీరు నెక్స్ట్ వీక్ నేను చదువుతానంటే కుదరదు అనమాట. యూ నీడ్ టు అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీ డే విత్ రెస్పెక్ట్ టు కరెంట్ అఫైర్స్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, కరెంట్ అఫైర్స్ రోజు ప్రిపేర్ అవుతాయి కొన్ని ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ PSIR. You can integrate the static part of PSIR with the dynamic current affairs. Recently, Prime Minister Modi visited G7 summit and also he attended it. Along with that, he also participated in Quad summit in Hiroshima. So that is very important current affairs which you can integrate in your PSIR optional and study. That is also very, very important. And this year, India is going to host G20 summit. And we are conducting various formal, informal meetings with respect to G20, and all these things are a matter of current affairs and also for PSIR. Apart from that, you can see Shanghai Cooperation Organization. That is also very, very important this year because India is hosting SCO summit also. So you have to integrate current affairs and also GS. With respect to GS and optional, you can integrate and study with respect to current affairs. Every day, minimum 3 hours, you need to put special emphasis and special efforts with the preparation of current affairs. 365 days, every day 3 hours, you have to focus on current affairs, objectively and subjectively. You have to practice descriptive writing also with respect to current affairs. I'll tell you the PSIR optional syllabus and also how to integrate it with the current affairs. పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఒక 50-60% ఆప్షన్ స్టాటిక్ ఉంటుంది, ఒక 40% ఆప్షనల్ డైనమిక్ ఉంటుంది. ఏదైతే డైనమిక్ ఉంటుందో దాన్ని కరెంట్ అఫైర్స్తో రిలేట్ చేసి చదువుకుంటే ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, టాప్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇలాంటి కరెంట్ అఫైర్స్తో ఎలా రిలేట్ చేయాలో ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్లో చెప్పబోతున్నాను. అండ్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నట్టే PSIR ఆప్షనల్లో మనకి 2 పేపర్స్ ఉంటాయన్నమాట. 2 పేపర్స్ ఒక్కొక్కటి 250 మార్క్స్, అంటే మొత్తం కలిపి 500 మార్కులకు ఉంటాయి. పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ పూర్తిగా థియరీ ఉంటుంది అనమాట. పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ కంప్లీట్లీ థియరీ ఉంటుంది పొలిటికల్ సైన్స్ లో. పేపర్ 1 పార్ట్ ఏలో పొలిటికల్ సైన్స్ లో 10 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ 10 చాప్టర్స్ ఇన్ పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ పొలిటికల్ సైన్స్. అండ్ జనరలీ ఐ సజెస్ట్ ద స్టూడెంట్స్ టు స్టార్ట్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షనల్ పేపర్ విత్ ద 10th చాప్టర్ ఆఫ్ పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ. That is political thought, political thinkers. I especially emphasize on thinkers. In fact, people will think that, aspirants will think that the thinkers part is difficult, but it is the most easiest part if you consider the thinkers as your friends. Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Karl Marx, Gramsci, Hannah Arendt. If you see all these thinkers, if you read all these thinkers properly, it will be like a story. It will be completely like a story. I'll tell you one simple tip how to remember this. There was a political philosopher. His name was Socrates. ఒక పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్ ఉన్నారు, ఆయన పేరు సోక్రటీస్ అన్నమాట. ఆయన స్టూడెంటే ప్లేటో. ప్లేటో is the father of political philosophy. ప్లేటో వాజ్ అన్ ఐడియలిస్ట్. ఐడియలిస్ట్ అంటే ఊహల్లో ఎక్కువ ఊహాజనితంగా ఆదర్శవంతంగా ఉంటాడనమాట ఆయన. హీ వాజ్ ప్లేటో. ప్లేటో ఒక కాన్సెప్ట్ ని ప్రపోజ్ చేస్తాడు, అదే ఫిలాసఫర్ కింగ్. ఫిలాసఫర్ కింగ్ అంటే తెలుగులో తాత్విక ప్రభువు. ఈ ఫిలాసఫర్ కింగ్ కి ఫ్యామిలీ, ప్రాపర్టీ ఏది ఉండదు. ప్రజలే జీవితం, ప్రజల కోసమే జీవితం. హీ సెల్ఫ్లెస్. There is no conflict of interest between personal interest and professional interest of the philosopher king. He doesn't have any personal interest. The country's interest, people's interest is primary for him, for the philosopher king. Plato ఒక మాట అంటాడు. Plato said, until philosophers are kings, or kings or princes in the world have the spirit and power of philosophy,
ద సిటీస్ విల్ నెవర్ రెస్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఈవిల్స్. అంటే ఫిలాసఫర్స్ కింగ్స్ అవ్వాలి, లేదా కింగ్స్ ఆర్ ప్రిన్సెస్కి ఫిలాసఫీ తెలియాలి, లేకపోతే దేశంలో అరిష్టాలు తప్పని. ఉదాహరణకి మీకు ఒక మాట చెప్తాను. అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నారు. ఆయనకి కుటుంబ అంటే ఫ్యామిలీ, పెళ్లి, పిల్లలు లేరు. అలానే ఆయనకి సంబంధించి ఆస్తులు కూడా ఏం మిగిల్చలేదు. కంప్లీట్ గా ఆయన సేవ మొత్తం దేశానికి ఇచ్చారు. ఒక సైంటిస్ట్ గా కానీ, ఆ తర్వాత ఒక ప్రెసిడెంట్ గా కానీ, ఆ తర్వాత He comes in many subjects. Aristotle was the father of political science. Plato was the father of political philosophy, and his student Aristotle was the father of political science. Aristotle చాలా గొప్ప వ్యక్తి, ఆల్మోస్ట్ రియలిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఆయన చాలా సబ్జెక్ట్స్లో మనకు కనిపిస్తుంటారు. ఎథిక్స్లో, ఈస్థెటిక్స్లో, పొలిటికల్ సైన్స్లో, బయాలజీలో, నేమ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, చాలా సబ్జెక్ట్స్లో అన్నమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక వ్యక్తి ఒక మాట చెప్తారు, మనం వింటుంటాం, మానవుడు సంఘజీవి. Aristotle said, man is a social animal. A man who lives without a society is either a beast or a god. సంఘంతో నాకేమీ పని లేదు అనుకునేవాడు దేవుడైనా ఉండాలి లేదా భూతమైనా ఉండాలి అని చెప్తాడు అనమాట అరిస్టోటిల్. సో అరిస్టోటిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లేటో అని చెప్పొచ్చు. ప్లేటో ఆదర్శవంతమైన ఆదర్శాన్ని బాగా పుణిపుచ్చుకుని దాన్ని కొంత పక్కకు పెట్టి వాస్తవంలో బతికినవాడు అరిస్టోటిల్ అనమాట. అరిస్టోటిల్ వాజ్ అ రియలిస్ట్, అన్లైక్ హిస్ టీచర్ ప్లేటో హూ వాజ్ అన్ ఐడియలిస్ట్ అనమాట. ఆ తర్వాత మనం పొలిటికల్ థాట్లో ప్లేటో, అరిస్టోటిల్, తర్వాత మనం చదివే థింకర్ మ్యాకియావెల్లి. మ్యాకియావెల్లి అనగానే ద ప్రిన్స్ అనే పుస్తకం గుర్తు రావాలి. రాజకీయాల్లో శాశ్వత మిత్రులు కానీ శాశ్వత శత్రువులు కానీ ఎవరు ఉంటారు? మ్యాకియావెల్లి సెడ్ దేర్ ఆర్ నో పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ పర్మనెంట్ ఎనిమీస్ ఇన్ పాలిటిక్స్. థంబ్ రూల్ అన్నట్టు మ్యాకియావెల్లి నిజంగా. మ్యాకియావెల్లి ప్రపోండెడ్ యూటిలిటేరియన్ ఎథిక్స్. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ ఈజ్ ఎథికల్ టు యూ. Whatever is advantageous to you is ethical to you, said by Machiavelli. After reading Plato, Aristotle and Machiavelli in detail, we will go into Thomas Hobbes and John Locke. Political science లో ఒక థియరీ ఉంది, సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ అని. తెలుగులో సామాజిక వడంబడిక సిద్ధాంతం. We call it as social contract theory. So in social contract theory, there are three important thinkers. Those thinkers are Hobbes, Locke and Rousseau. Famous thinkers who propounded the social contract theory and who belong to social contract tradition: Thomas Hobbes, John Locke and J.J. Rousseau. So after reading Hobbes, Locke and Rousseau, we move on to J.S. Mill. మనం ఎప్పుడు అనుకుంటుంటాం కదా, మైనారిటీ టాలరేషన్. సొసైటీలో ఎప్పుడు కూడా మెజారిటీ ఒపీనియన్ ప్రివేల్ అవుతుంది, మైనారిటీ ఒపీనియన్ ప్రివేల్ అవ్వట్లేదని. J.S. Mill was the person who propounded for minority toleration. In fact, he said, if all mankind minus one have one opinion, the single person have different opinion, there is no point in suppressing the single person. If that single person would have been in power, would have suppressed all the mankind. అంటే 99% ఒక అభిప్రాయంతో ఉంది, ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే ఇంకొక అభిప్రాయంతో ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా మనం తొక్కేయకూడదు అని చెప్తారు జయసింగ్. మైనారిటీ టాలరేషన్ ప్రపోనెడ్ బై జేఎస్ మిల్. సో ఆయన గురించి చదువుతాం. ఇలా కార్ల్ మార్క్స్, ఇంకా ప్రపంచంలో కార్ల్ మార్క్స్ ని సగం ప్రపంచం దేవుడు అని తెలుసు, సగం ప్రపంచం కార్ల్ మార్క్స్ ని అసలు ఆయన లేకపోతే బాగుందని కోరుకుంటుంది. క్యాపిటలిస్ట్ వరల్డ్ కి మార్క్స్ అంటే ఒక భయం, ఒక వణుకు. అటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో, ఆయన చెప్పిన థియరీ ఆఫ్ సర్ప్లస్ వాల్యూ, ఆయన చెప్పిన డిక్టేటర్షిప్ ఆఫ్ ప్రొలెటేరియట్, వరల్డ్ రెవల్యూషన్, వర్కర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యునైట్, యు హావ్ నథింగ్ టు డూ బట్ చేంజ్. ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మనం కార్ల్ మార్క్స్ లో చదువుతాం. ఇన్ఫాక్ట్ కార్ల్ మార్క్స్ చదువుతుంటే మనం పొలిటికల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ చదువుతానికి we actually get involved. In fact, political thought లో పొలిటికల్ థింకర్స్ ఎవరు చదివినా అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ వస్తాం. అలానే ఆంటోనియో గ్రామ్స్కీ వాజ్ అ మార్క్సిస్ట్, అలానే హ్యానా అరెంట్, వీళ్ళందరినీ మనం చదువుతాం. పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 పార్ట్ 8 10th చాప్టర్. So we are going to read and we are going to discuss, analyze Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Karl Marx, and also we will discuss Antonio Gramsci and Hannah Arendt in Western political thought. We are Western political thinkers and we also study Indian political thought. Indian
పొలిటికల్ థింకర్స్ కూడా చదువుతాం అనమాట. గాంధీ, అంబేద్కర్, ఎంఎన్ రాయ్, సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్, అరవిందో ఘోష్, వాళ్ళతో పాటు అర్థశాస్త్ర, ధర్మశాస్త్ర అంటే మనో కౌటిల్య, బుద్ధిస్ట్ ట్రెడిషన్ కూడా చదువుతాం. సో ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత we enter into political ideologies, రాజనీతి సిద్ధాంతాలు. Political ideologies. What do we mean by political ideologies? We have different ideologies, different perspectives. Liberalism, socialism, fascism, feminism, Gandhiism, ఇవన్నీ ideologies అన్నమాట. ఇవన్నీ చదువుతాం, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. Then we study about approaches to the political science. Approaches to the political science లో normative, empirical. Empirical అంటే practical, modern, contemporary, behavioral, post-behavioral, systems analysis, structural, functional. ఇవి మేజర్గా ఎంఫసైజ్ చేస్తాం. So in contemporary, modern or empirical approaches, we study behavioral, post-behavioral, systems analysis, structural, functional. Apart from that, we study political theories. Political theories లో మనం we study state, the origin of the state. State గురించి చదువుతాం, perspectives of state చదువుతాం, diverse perspectives of state. Then we study about equality, democracy, rights. తర్వాత we will also study about theories of justice, particularly emphasis on Rod's theory of justice. Apart from that, we study about liberties, equality, ఇలాంటివన్నీ కూడా చదువుతాం. ఇదంతా కూడా పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ. చాలా మంది భయపడతారు పేపర్ 1 పార్ట్ అంటే, కానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ చదివితే మనకి ఎథిక్స్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఆ కోర్స్ కానీ ఆ థింకర్స్ పర్స్పెక్టివ్స్ కానీ, దాంతో పాటు ఎస్సే రైటింగ్ లో చాలా యూజ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టైల్ కూడా చాలా బెటర్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ. దెన్ వి స్టడీ అబౌట్ పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 పార్ట్ బి. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 పార్ట్ బి ఆ సెక్షన్ బి ఈస్ ఐజిపి అంటాం షార్ట్ కట్ లో. ఐజిపి అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్. ఐజిపి అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్. మనం ఏదైతే పాలిటీలో చదువుతామో, ఏదైతే మోడర్న్ ఇండియాలో చదువుతామో, ఏదైతే కొన్ని సోషలిస్ట్ లో చదువుతామో, ఏదైతే పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్స్ లో చదువుతామో, వాటిని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అదే ఐజిపి. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పిన పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 పార్ట్ బి నేను ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు దానికోసం స్పెషల్ గా పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు అయితే ఏం చదవలేదు. దాన్ని పాలిటీకి న్యూస్ పేపర్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి రాసేసాను ఆన్సర్స్ అన్ని. పాలిటీకి న్యూస్ పేపర్తో కంప్లీట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఆన్సర్స్ రాస్తూ వచ్చానమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా అద్భుతంగా రాయటం కూడా జరిగింది నేను. ఇక్కడ మనకి ప్రియాంబుల్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్స్, లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ ఇవన్నీ చదువుతాం. దాంతోపాటు పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది, రాజకీయ పార్టీలు ఎలా ఉన్నాయి, విల్ స్టడీ అబౌట్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్, పొలిటికల్ పార్టీస్, ప్రెషర్ గ్రూప్స్, సోషల్ మూవ్మెంట్స్, and also voting behavior, trends of voting behavior, socio-economic profile of the legislators. All these things we will study in paper 1 section B of political science in IGP, Indian Government and Politics. In fact, I can tell you in Indian Government and Politics, we also study about Indian national movement, non-cooperation movement, civil disobedience movement, Quit India movement, and we'll study the philosophies behind that, philosophies behind the Indian freedom struggle. In fact, that is also very important. Liberal perspective, Marxist perspective, Dalit perspective, socialist perspectives, all these things, radical humanist perspective of freedom struggle, we will study that. Apart from that, Indian constitutional development, constitutional history, from 1600 to 1947, how our British evolved our constitutional history, and then how we made our modern constitution. We'll study how the entire evolution started, 1600 to 1947, the development of the constitutional history of India. Will make a special emphasis on that. In fact, మనం ఐజీపీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్ కనుక చూస్తే ఇది మొత్తం పాలిటీ హిస్టరీ కలిపి చదివితే ఎలా ఉంటుందో అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది పొలిటికల్ సైన్స్ కన్నా కూడా, అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షన్ కన్నా కూడా మనకి ఇంటర్వ్యూ కానీ, మెయిన్స్ కానీ, జిఎస్ కానీ, ఎస్ఏ రేటింగ్ కానీ అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో ఐజీపీ పేపర్ 1 సెక్షన్ బి పొలిటికల్ సైన్స్ కంప్లీట్లీ జిఎస్, ఇంటర్వ్యూస్ అన్నిటికీ పనికి వస్తుంది. అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 అయిపోయిన తర్వాత పేపర్ 2కి వెళ్తాం. పేపర్ 2లో 2 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, రెండోది ఇండియా అండ్ వరల్డ్ అనమాట. సెక్షన్ ఏమో ఇఫ్ యూ గో టు పేపర్ 1 పేపర్ 2 ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, ఇట్ ఈస్ ఐఆర్ పేపర్. పేపర్ 2 సెక్షన్ ఏ స్పీక్స్ అబౌట్ కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, and paper 2 section B speaks about India and the world. This is also very, very important. And here I wish to speak about the contemporary issues.
మీకు ఐఆర్లో ఫస్ట్ సెక్షన్ బి సెక్షన్ ఏ వీటి గురించి చెప్పుకుంటూ కొన్ని కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ హౌ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దమ్ అనేది కూడా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఇయర్ చాలా మంది అంటారు పొలిటికల్ సైన్స్ చాలా డైనమిక్గా ఉంటుంది, చాలా మంది కష్టం అంటారు. So many people say that, many aspirants say that political science is very tough and dynamic. But I'll tell you, if you understand the pulse of the exam, IR paper is a dead easy paper. It's very very easy to decipher also. I'll tell you some important aspects how you have to deal. For example, recently India hosted Global Buddhist Summit. This year in political science and international relations, you can expect a question how India is using Buddhist connect as a soft power. It's a very important question, star mark question for this year. ఈ సంవత్సరం చాలాసార్లు పొలిటికల్ సైన్స్ కష్టం అనుకున్న వాళ్ళు ఐఆర్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి చెప్తాను. ఈ సంవత్సరం ఇండియా గ్లోబల్ బుద్ధిస్ట్ సమ్మిట్ని హోస్ట్ చేస్తుంది. బుద్ధిజంని ఒక సాఫ్ట్ పవర్గా భారతదేశం ఎలా ఉపయోగించుకుంటుంది అనే క్వశ్చన్ ఐఆర్లో వచ్చే అవకాశం ఎంతైనా ఉందన్నమాట ఈ సంవత్సరం. అలానే this year India is hosting G20 and Shanghai Cooperation Organization. This year you can expect a question how India should use its presidency of G20 to become a recognizable power in the world. India G20 presidency ఏ విధంగా ఇండియా తన ఖ్యాతిని పెంచుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు, ఎకనమిక్గా, పొలిటికల్గా, స్ట్రాటజిక్గా, గ్లోబల్ పవర్ లాగా విశ్వగురు స్టేటస్ ఇండియాకి G20తో రాబోతుందా, ఇటువంటి క్వశ్చన్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో హౌ ఇండియా కెన్ aspire for Vishwaguru with the G20 presidentship. That's also very important. Along with that SCO, Shanghai Cooperation Organization. Many think that SCO anedi exam ku rademo, but that's very very important. This year India is hosting SCO, Shanghai Cooperation Organization, and India is trying to talk with its neighbors, particularly you can say Iran, China, Russia, all these countries. So hosting SCO is also a big event for India. We are ignoring it because it was overshadowed by G20, but still SCO is also very very important. And coming to IR కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఎలా కనెక్ట్ చేసి చేయొచ్చు, క్వశ్చన్స్ ఎలా గెస్ చేయొచ్చు అని మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో రియలిజం, నియో రియలిజం, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అనే థీరీస్ ఉన్నాయి. మనకి రియలిజం, నియో రియలిజం, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఎగ్జాంపుల్ థీరీస్ ఉన్నాయి. నియో రియలిజం అనే ఒక సిద్ధాంతం ప్రకారం వరల్డ్ ఈజ్ ఫేసింగ్ సెక్యూరిటీ డైలమా. అకార్డింగ్ టు నియో రియలిజం, వరల్డ్ ఈజ్ ఫేసింగ్ సెక్యూరిటీ డైలమా. నియో రియలిజం వాజ్ ప్రపోనెడ్ బై, యూ ఆల్ నో, హీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్, కెనెత్ వాల్జ్. సో you can actually aspire to write a good answer. You can expect a question with respect to neorealism connecting Russia-Ukraine war, security dilemma in the world. That is also very important. And you can expect a question, G20 reforms, G7 reforms. You know, recently we have a summit G7 in Hiroshima. You can expect a question on G7 reforms, G20 reforms. In the same way you can expect a question on UN reforms. ఐక్యరాజ్య సమితిలో సంస్కరణల గురించి కూడా పొలిటికల్ సైన్స్లో ఇయర్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అలానే నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్ 2.0, NAM 2.0, రిలవెన్స్ ఆఫ్ NAM and NAM in the contemporary politics and NAM in the era of, still NATO is gaining significance day by day. NAM should also be made more relevant. So you can expect such questions. And ఎప్పుడు కూడా పిఎస్ఆర్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ అనమాట, కన్ఫర్మ్ క్వశ్చన్. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సైనో ఇండియన్ రిలేషన్స్ ఆల్ ద టైమ్, పర్టికులర్లీ సైనో ఇండియన్ బార్డర్ రిలేషన్స్ అండ్ హౌ బోత్ ద ఏషియన్ ట్విన్స్ ఇండియా అండ్ చైనా ఆర్ గోయింగ్ టు గో అహెడ్ in the 21st century or in the Asian century. So how India and China are going to forge good ties, convergence and divergence in India-China relations. India-China సంబంధాలు జిఎస్లోను, పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఐఆర్లోను ఈ సంవత్సరం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అదేవిధంగా ఇండియా అమెరికా సంబంధాలు కూడా. సో ద మోర్ ఇండియా ఈజ్ ఎంబ్రేసింగ్ ద యుఎస్, ద మోర్ చైనా ఈజ్ గెటింగ్ అగ్రెసివ్ ఇన్ ద బార్డర్స్. యూ కెన్ సే ఇండియా అమెరికాకి దగ్గర అవుతున్న కొద్దికి చైనా బార్డర్స్లో సరిహద్దుల్లో చాలా అగ్రెసివ్గా మారుతోంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇండియా యుఎస్, అలానే చైనా ఈ మధ్య మీకు చూసి ఉంటారు వెస్ట్ ఏషియాకి చాలా దగ్గర అవుతుంది. చైనాస్ రోల్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా అండ్ ఇట్స్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆన్ ఇండియా, దిస్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. మరి గమనించి ఉంటారు కదా, అమెరికా అందరిని దూరం చేసుకుంటుంది ఆంక్షలు విధించి, శాంక్షన్స్ విధించి. ఉదాహరణకి రష్యా, ఇరాన్, చైనా వీళ్ళందరికి పైన అమెరికా ఆంక్షలు విధించి దూరం చేసుకుంటుంది. అయితే తెలివిగా చైనా ఏం చేస్తుందంటే అందరి దగ్గర చేసుకుంటుంది అనమాట. దాంతోపాటు మీరు చూసారు ఈ దేశాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఎస్సీఓలో కలవబోతున్నాయి కూడా. సో ఇవన్నీ చాలా దేశాలు, వీటిలో చైనా వెస్ట్ ఏషియాకి దగ్గర అవుతుంటే అమెరికా వెస్ట్ ఏషియాకి దూరం అవుతుంది. ఇది ఇండియా పైన ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోతుంది, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు.
సో పొలిటికల్ సైన్స్ ఐఆర్లో ఒక 30-40 క్వశ్చన్స్ ఐఆర్లో ప్రిపేర్ వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఐఆర్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ ఇయర్ ట్రెండ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఐఆర్ డైనమిక్ అనుకుంటాం కదా, కరెక్ట్గా పల్స్ పట్టుకుంటే ఐఆర్లో క్వశ్చన్స్ అర్థమైపోతాయి. సో చైనా ఈజ్ ప్లేయింగ్ బిగ్ బ్రదర్ రోల్ బిట్వీన్ 2 వెస్ట్ ఏషియన్ రీజనల్ పవర్స్, ఇరాన్ అండ్ సౌదీ అరేబియా. ఇరాన్ని సౌదీ అరేబియాని దగ్గర తీసుకొస్తుందంటే చైనా. సో చైనా ఇస్ ట్రైంగ్ టు bring Iran and Saudi Arabia together, and China is trying to play a big brother role అన్నమాట. సో స్లోగా అమెరికా పాత్ర వెస్ట్ ఏషియాలో తగ్గిపోతుంది, చైనా పాత్ర పెరుగుతోంది. స్లోలీ ద రోల్ ఆఫ్ అమెరికా ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా ఇస్ రిసీడింగ్, వెరాస్ చైనా ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ న్యూ డైమెన్షన్స్, న్యూ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా. అండ్ అదేవిధంగా చూస్తే శ్రీలంకలో సంక్షోభం మీరు చూసారు. శ్రీలంక సంక్షోభం చుట్టుపక్కల దేశాల మీద ఎలా ప్రభావం, ముఖ్యంగా ఇండియా శ్రీలంక సంక్షోభంలో ఇండియా పైన పడిన ప్రభావం ఏంటి? So what are the ramifications on India with respect to Sri Lankan economic crisis, and how India can help Sri Lanka, and how India can forge better ties with Sri Lanka అని రీసెంట్గా మీరు చూసారు. మోడీ గారు కూడా చాలా దేశాల పర్యటనకి వెళ్ళారనమాట. అది ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, రీసెంట్గా జపాన్ కావచ్చు, ఇంతకుముందు ఇండోనేషియా కావచ్చు, ఇట్లా రకరకాల దేశాల పర్యటనకి వెళ్ళారు. ముఖ్యంగా డీపెనింగ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా టైస్ విజిట్ ఆఫ్ మోడీ. భారత్ ఆస్ట్రేలియా సంబంధాలు రోజు రోజుకి మెరుగుపడుతున్నాయి. మోడీ గారి విజిట్ వల్ల కూడా దీని ప్రభావం పెరిగింది భారత్ ఆస్ట్రేలియా సంబంధాల్లో. అదేవిధంగా క్వాడ్ సదస్సు వల్ల కూడా క్వాడ్ సంబంధాలు, మలబార్ జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కూడా ఇండియా ఆస్ట్రేలియా సంబంధాలు పెరిగాయని చెప్పి. సో ఇటువంటివి కూడా మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ మీరు రీసెంట్గా వినే ఉంటారు కదా, చైనా స్పై బెలూన్ ఒకటి అమెరికా టెరిటరీలోకి వెళ్ళింది, అమెరికా దాన్ని పేల్ చేసింది అని చెప్పేసి. సో ఇటువంటివి కూడా ఫ్రాంటియర్ టెక్నాలజీస్ అండ్ హౌ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ గ్రేట్ రోల్ ఇన్ ఫారెన్ పాలసీ. ముఖ్యంగా 5G టెక్నాలజీ కావచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, ఇటువంటి టెక్నాలజీస్ ఫారెన్ పాలసీలో ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఫారెన్ పాలసీలో ఇంతకుముందు ఫారెన్ పాలసీ స్ట్రాటజిక్గా ఉండేది, పొలిటికల్గా ఉండేది. మొన్నటి వరకు ఆర్థిక పరంగా ఫారెన్ పాలసీ డ్రైవ్ అయ్యేది, కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పరంగా ఫారెన్ పాలసీ డ్రైవ్ అవుతుంది. టెక్నాలజీ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్, పర్టికులర్లీ విత్ అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఫ్రాంటియర్ టెక్నాలజీస్. ఫ్రాంటియర్ టెక్నాలజీస్ వచ్చిన తర్వాత ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్లో. అండ్ రీసెంట్గా మీరు చూసుంటారు, ఇమ్మాన్యుయల్ మ్యాక్రన్ ద ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ విజిటెడ్ చైనా. ఇమ్మాన్యుయల్ మ్యాక్రన్ ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ చైనా వెళ్ళారనమాట. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ ఎటానమీ ఇన్ ద ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్ ఆఫ్ ద నేషన్. ఈయన ఒక మాట అన్నారు ఇమ్మాన్యుయల్ మ్యాక్రన్, స్ట్రాటజిక్ ఎటానమీ ఉంటుంది ఏ దేశం ఇంకో దేశం తొత్తు కాదని చెప్పి. అదేవిధంగా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ PSIR, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ ఎటానమీ ఇన్ ద ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. వ్యూహాత్మకంగా స్వయం ప్రతిపత్తి అనేది ఏ దేశానికైనా విదేశీ విధానంలో అవసరం, అంటే స్ట్రాటజిక్ ఎటానమీ చాలా అవసరం అని చెప్పి. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అదేవిధంగా మీరు చూస్తే ఉక్రెయిన్ ఇన్వేజన్ చూసాం, రష్యా ఉక్రెయిన్ పైన దాడి చూసాం అనమాట. అదేవిధంగా నాటోలో స్వీడన్ ఫిన్లాండ్ చేరటం కూడా చూసాం. సో పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఐఆర్లో ఒక టాపిక్ ఉంది, ఆర్మ్స్ రేస్, ఆయుధాల కోసం పోరాటం, ఆయుధాల కోసం పరుగు. రివైవల్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఆర్మ్స్ రేస్ అనే క్వశ్చన్ మనకి ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం సంబంధించి మీకు రావచ్చు అనమాట. రివైవల్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఆర్మ్స్ రేస్. అదేవిధంగా ఐఆర్ ఇంకో క్వశ్చన్, హౌ ఇండియా బ్యాలెన్స్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫారెన్ పాలసీ అండ్ పార్ట్నర్స్ లైక్ రష్యా అండ్ USA. సో on the one side India wants Russia, on the other side India wants USA. How India is going to make a better foreign policy in balancing the both, that is also very very important. రష్యా ని అమెరికాని ఇద్దరిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇండియా తన ఫారెన్ పాలసీని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అదేవిధంగా ఇండియా ఈజ్ అన్ అన్అలైనబుల్ గ్లోబల్ పవర్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే ఇండియా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద శక్తిగా ఎదుగుతోంది. దాని తోడు ఇండియా తన పాత్ర ఐక్యరాజ్య సమితిలో కానీ అంతర్జాతీయ సంస్థలో కానీ తన పాత్ర పెంచుకుందాం అనుకుంటోంది. హౌ ఇండియా షుడ్ అసెట్స్ ఇట్స్ రోల్ అనమాట. ఇండియా ఈజ్ very important global power in the world now, awaiting its due place in the UN and other international institutions. What efforts India should keep and what efforts India should make to get a recognition in UN and also effective place in other international institutions? This question you can expect in this year's IR. IR లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అదేవిధంగా కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా టు ద UN and its armed forces. మీరు చూసారు, ఇండియన్ కంప్లీట్గా ఆడపిల్లలను కూడా మనం UNPKFకి పంపిస్తున్నాం ఇండియా నుంచి. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ సంవత్సరం డీడాలరైజేషన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్, డాలర్ ప్రాముఖ్యత పడేసేసి మిగతా కరెన్సీని స్పైక్ తీసుకురాద్దాం అనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ రూపీ అంతర్జాతీయకరణ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. దీని మీద కూడా PSIలో క్వశ్చన్ రావచ్చు. పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డీడాలరైజేషన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్,
That is very, very important. How India is trying to internationalize its rupee and how India is trying to check the impact of dollar on Indian economy. That is also very important. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఐఆర్ లింక్ నుంచి రాబోతున్నాయి అన్నమాట. సో అదేవిధంగా గ్లోబలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్, ఇప్పుడు మనం చూసాం ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ, నాటో అండ్ అదర్ ఇష్యూస్, అండ్ హౌ ఇండియా ఇస్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ ఫర్ మల్టీపోలార్ వరల్డ్ కోసం ఇండియా అలా ట్రై చేస్తుంది, ఇవన్నీ అనమాట. సో ఇఫ్ యు సీ ఐఆర్ సిలబస్ మీరు చూస్తే, ఐఆర్ పేపర్ 2లో చూస్తే సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి. సెక్షన్ ఏలో కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అనే చాప్టర్, గ్లోబలైజేషన్ అండ్ అప్రోచెస్ టు పొలిటికల్ సైన్స్. Section A, you have comparative politics, globalization, approaches to the study of political science, particularly idealist approach, realist approach, Marxist approach, and in fact you have the approaches like functionalist and systems approach, idealist, Marxist, realist, functionalist, systems approach, and we are going to study neo-realism, neo-Marxism and neo-functionalism also. Apart from that, there are some key concepts in international relations. IR lo konni key concepts unnai. There are key concepts in IR like national interest, national power, balance of power, security, collective security. All these are very, very important in IR. And we are going to study about Cold War phase from 1945 to 1991, disintegration of Soviet Union, and during Cold War how arms race have happened and what is nuclear threat, all these things. And we are going to make a special study on non-aligned movement. That is also very important. And we are going to study on IMF, World Bank, particularly WTO, World Trade Organization, and its impact in the international relations. And we are going to study UN system, entire United Nations system, and we are going to study need for UN reforms also. Apart from that, in IR we are going to study regionalization of world politics, European Union, ASEAN, APEC, NAFTA, and SAARC. And we are going to study contemporary global concerns like democracy, human rights, nuclear issues, gender justice, and more importantly, global commons. Global commons include environment, cyber security, and we'll make a special study on nuclear proliferation also. So, paper 2, section A is theory part, paper 2, section B is practical part, India and world, and India and world will make a special emphasis on India and neighborhood, particularly India Pakistan, India Bangladesh, India Sri Lanka, India Nepal, India Bhutan, all these relations, and how Buddhism is going to connect them again with our neighborhood, with Asian, and India's activist policy also will make a special study. So if you have a special eye on political science అంటే కొంచెం ఇష్టం ఉన్నా, పొలిటికల్ సైన్స్ ఐఆర్ అన్న థీరీస్ అని ఇష్టం ఉన్నా 3-4 నెలలు ప్రాపర్గా కూర్చుంటే పొలిటికల్ సైన్స్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ అ గుడ్ ఆప్షనల్, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్, మీకు కనుక ఆప్షన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ చూస్ దట్ ఆప్షనల్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇది కాకుండా జిఎస్ కూడా కొన్ని టిప్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. జనరల్ స్టడీస్ కూడా, జనరల్ స్టడీస్ అనేది చాలా ఫ్లూయిడ్గా మారిపోతుంది రోజు రోజుకి. కాబట్టి అందరూ కూడా బేసిక్స్ బాగా చూసుకోండి. ఈ సంవత్సరం జిఎస్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ చూస్తే జాగ్రఫీ కానీ పాలిటీ కానీ చాలా కోర్ బేసిక్స్ వచ్చాయి. ఉదాహరణకి పాలిటీ క్వశ్చన్స్ 11th క్లాస్ పొలిటికల్ థియరీ అనే ఒక ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకంలో బాగా చదివితే దానిలోంచి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. అదేవిధంగా జాగ్రఫీ ఎన్సీఆర్టీస్ నుంచి వచ్చాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చాలా డీప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో క్లాస్ నోట్స్లు, మీరు ఎక్కడైతే కోచింగ్ తీసుకుంటారో ఆ క్లాస్ నోట్స్లు, ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలు, ఇవి కాకుండా యూపీఎస్సీ లాస్ట్ 30 years పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయండి. ప్రిలిమ్స్ పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ రోజుకి 30 questions తీసుకోండి. క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చూసుకోండి. అలాంగ్ విత్ దట్ యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసే సిఏపిఎఫ్ ఎగ్జామ్, సెంట్రల్ ఆర్మడ్ పోలీస్ ఫోర్స్ ఎగ్జామ్, యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసే అన్ని జిఎస్ పేపర్స్ని సాల్వ్ చేయండి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ రాసేటప్పుడు మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవటం కాదు, మెయిన్స్కి ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రాపర్ టైం టేబుల్ వేసుకొని హాఫ్ డే ప్రిలిమ్స్, హాఫ్ డే మెయిన్స్, సగం పూట ప్రిలిమ్స్, సగం పూట మెయిన్స్, అండ్ ఎవ్రీడే 3 hours మెయిన్స్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, ఎవ్రీడే 3 hours కరెంట్ అఫైర్స్. మీరు పడుకునే లోపల మినిమం మెయిన్స్ 4 questions ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మినిమం ప్రిలిమ్స్కి ఒక 2-3 hours ప్రిలిమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇలా చేయకుండా నిద్రపోయారంటే మాత్రం ఎగ్జామ్ 1 year మీకు పోస్ట్ పోన్ అన్నట్టే. అండ్ చాలా మంది సార్ పేపర్ చూసి భయపడటానికి కారణం సీసాట్ కూడా. సీసాట్ ఎందుకు భయపడుతున్నారంటే సీసాట్ ముందు నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళటం. దయచేసి సీసాట్ మ్యాథ్స్ కానీ, సీసాట్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్స్, జనరల్ కాంప్రహెన్షన్ కానీ 2024 ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయటం.
చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండెండ్ మార్టిన్ బుక్స్ కానీ, ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ మ్యాథ్స్ బుక్స్ కానీ ఇవి తీసి 10th క్లాస్ స్టాండర్డ్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా కొన్నైనా వస్తాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్, నేను BA చదివాను. 2016లో CSAT ఎగ్జామ్ నాకు చాలా ఈజీగా అయింది అనమాట. కారణం నేను ముందుగా కొంచెం చూసుకుని వెళ్ళాను ఓల్డ్ పేపర్స్. దయచేసి లాస్ట్ 12 సంవత్సరాలు UPSC ఇచ్చిన CSAT పేపర్స్ కనీసం ఒక 50 CSAT మాక్ టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాతే CSAT ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి. కేవలం క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు అనుకోవద్దు. ఈసారి CSAT మీరు చూసారు, రక్త కన్నీరు పెట్టించింది. అందుకని దయచేసి మీరు CSAT ముందు నుంచే ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళండి. అండ్ దాంతోపాటు ఇంటర్వ్యూ, చాలా మంది అనుకుంటారు ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అని. కాదు, ఇప్పటి నుంచే గ్రూమ్ యువర్ సెల్ఫ్. You are an officer in the making. You are in the office. You are an officer in the offing. మీరు పైప్ లైన్లో ఉన్న ఆఫీసర్ అనమాట. మీరు మాట్లాడే తీరు, ఎక్స్ప్రెషన్ తీరు, ఏదైతే పారాగ్రాఫ్ అంటే రాస్తారో అది ఎలా చెప్పబోతున్నారు, ఒక సెల్ ఫోన్లో ఒక కెమెరా పెట్టుకుని మీ ఫ్రెండ్ని మీరు చెప్తూ వీడియో తీయమని చెప్పండి. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రోజు ఒక 5 నిమిషాలైనా మాట్లాడండి, 5 minutes అన్నా ప్రాపర్గా మాట్లాడండి. ఇప్పుడు అందరికీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక కెమెరా పెట్టుకుని ఎదుటి వాళ్ళని వీడియో తీయమని మీరు మాట్లాడేది. ఆ వీడియో తీస్తే మీరు ఎంత స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నారో కూడా అర్థమవుతుంది అనమాట. ప్రాపర్గా 1.5 year ముందు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతే, ప్రిపరేషన్ అయిన తర్వాతే అటెంప్ట్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. రెగ్యులర్గా నేను మీకు యూట్యూబ్ లైవ్స్, రెగ్యులర్గా మీకు జూమ్ లైవ్స్ ఇస్తుంటాను. విత్ ఇన్ 2-3 days 1 more ఇన్స్టా లైవ్, జూమ్ లైవ్ ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.